если говорить о сегодняшней беседе, о бессознательном и восприятии бессознательного с точки зрения психоаналитика и православного богослова, что это? If we speak in terms of this, of the talk we had today, from the point of view of a psychoanalyst and psychotherapist, and the point of view of Christian pastor, what is it? Theology. 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 So what is the, no, I didn't quite get the, I understand it from points of... Каким образом теология восприятие бессознательного? Мне кажется, что... How do theologists take or accept this problem of perception of subconscious? I don't think it's a theological question. Это не теологический вопрос. I think the reality of the unconscious is well established with much research. I don't think that it's not a theological issue because theology... Реальность подсознательного уже определена многими исследованиями и подтверждена многими исследователями, поэтому теологически это не вопрос теологии. In Orthodoxy, theology primarily has to do with what God has revealed about Himself to us. В православии теология рассматривает вопросы, что нам Господь открывает, что Он открыл нам. And you know, and what we need to do to be able to respond to those revelations. И что мы должны делать, чтобы мы в состоянии были ответить на это откровение. Мне кажется, что психоаналитики говорят о бессознательном и о проблемах человека, как о болезни, в которой он, может быть, не виноват. It seems to, what's your name? Alice. It seems to Alice that psychoanalysts speak about the problems of subconscious, Yes. and subconsciousness as a kind of illness, and he is not to blame for what is in his subconsciousness. Но в духовном мире мы понимаем, что мы все несем ответственность, вне зависимости от того, чем мы болели в детстве, кто были наши родители, какие были обстоятельства. But in the spiritual world, we all have this responsibility, and we, despite the fact who were our parents, our surroundings in childhood, we still have this feeling of responsibility, not guilt, не ответ, не вина. Responsibility. Yes. No. Ответственность. We have the feeling of responsibility to do To what? our life. To our, This is true. We all were responsible for ourselves. да, мы So- действительно ответственны за себя. Right. So there should never be an issue of blame. Здесь никогда не должен быть подниматься вопрос вины. Even when people even when what is in their unconscious, or as you said, subconscious, it's when it emerges and people become aware of it, it is not appropriate. They may initially have some reaction and blame their parents, but part of both pastoral care and psychotherapy, or both of them, are there to help people come out of that state of mind. Blaming somebody else is not helpful. Да, чувство вины или возлагать вину на кого-то – это абсолютно неконструктивное чувство. Даже если человек осознает, даже если возникает, человек осознает, что у него что-то из его сознания или подсознания
проявляется, здесь не может быть никакого разговора о вине, то есть нельзя говорить о вине человека. Отец Александр Шмеман большое внимание уделял исповеди, но очень строго относился к этому таинству, как к таинству. Шмеман gave a very important, a great importance to the to confession, and was very strict to this. What do we call таинство? Was very strict to this procedure. To confession. To confession. В России не так много психоаналитиков, и часто люди приходят к священнику, и смешивается и исповедь, и некая душевная работа. Вот на ваш взгляд, в пасторском деле, как оно должно соединяться? Есть исповедь, а есть работа in души. Russia, there are very few psychoanalysts yet, and this is not a general practice. And when people come to confession, they very often confuse these things, confession and feelings, emotions that they have. What is the role of the pastor to in this respect? How a pastor should react to such confession? If people have a flood of emotion when they're at confession, it's difficult to stop that abruptly without creating some damage. Да, если человек приходит, и у него поток эмоций, и его трудно остановить без того, чтобы каким-то образом повредить и самой исповеди. But so the priest has to exercise some patience, but he needs to try to help the person refocus on their sin. Confession is for the purpose of confessing my sins. Священник должен обладать определенным терпением, запасом терпения, но в то же время должен постараться направить человека к исповедованию именно грехов, а не своих эмоций и чувств, не говорить о своих эмоциях и чувствах. So these are two different processes. Clearly, if people feel afflicted by their sin, they're going to have emotions about that. Да, это два разных процесса. И если люди чувствуют, что они глубоко переживают свой грех, здесь могут быть вовлечены и эмоции, конечно. And it's important to try to keep people in confession, to keep people focused on their own sins and not somebody else's. Because I find it very common that people come to confession and they give a short sentence about something they did wrong. I lost my patience, or I lost my temper with my, let's say, my son. But here's why. And then they start to talk about the other person's sins. This has no place really in the confession. So, I think a priest needs to be very firm about that. Очень часто люди приходят на исповедь и говорят, очень короткую произносят фразу, что я грешна в том, что я там раздражила своего сына или кого-то ввела в раздражение. Вот, и я была сама, так сказать, рассердилась на чего-то. И когда священник спрашивает, а почему же? И тогда человек начинает говорить о другом человеке. То есть исповедь-то как раз предполагает исповедание своих грехов и не говорить о других людях. И священник здесь должен быть очень твердо поставить вот этому преграду, предел. Did I say all that? But on the other hand, the therapy session is where a person can talk about somebody else's behavior and their reaction to it and so on. And the therapist can help them. First of all, there's more time usually than in confession, and the therapist can help them come back.
to talking about themselves and not about other people. But I think at least in most... По поводу, когда человек приходит к психотерапевту, там он может говорить и о себе, и может говорить о другом человеке. И терапевт может помочь ему обратить внимание вот на себя. И там у него больше времени, чем на исповеди. Вот, поэтому это такой более длинный может быть процесс. Also, I seem to keep meeting psychotherapists from the church while I'm in Moscow. So I know there are therapists, maybe not psychoanalysts in the pure and classical sense, but I know that there are committed Orthodox Christians here who are practicing psychotherapy, and they could be good persons for the priest to reflect. Я встречаюсь со многими, в общем, психотерапевтами, может быть, даже они психоаналитики или нет, но во всяком случае в Москве есть достаточное количество психотерапевтов, к которым можно обратиться, и которые могут тоже помочь и священникам в этой работе. I think I have to stop for now. Да, пожалуй, я думаю, что должен остановиться. Еще один вопрос. One more question. Современные православные в Америке, кто они? Кто эти люди? What are those people who are modern Orthodox Americans? Americans, modern Orthodox, one of them. I don't say it. Who are those people? What are they? Contemporary, modern Americans, Orthodox. What are they? Yes. Well, I say one of them. I'm not sure what it means, the question, but I think that you would find they are very much like modern Orthodox in Russia or any other place. It's people who are committed to the Orthodox faith, to their life in Christ as Orthodox, and who happen to be that nationality. Пожалуй, такие же люди, как русские православные. Они преданы вере, церкви, faith and church, and what else? American Orthodox like to study. They like to read spiritual Orthodox writings and the scriptures and so on. So очень любят, американские православные очень любят читать священное писание, духовные книги, писания духовных отцов. Молодые люди приходят в церковь, новые члены церкви. Do young people come to church? Young people. Новые come члены to church. церкви. yes, To Orthodox yes, church. yes. I don't know how it compares to those who go to other churches, but certainly there are young people in Orthodox churches searching for me. Люди, ищущие, действительно приходят, и есть, я говорю, не знаю, как в отношении других церквей, но вот приходят в церковь и молодые люди. Excuse me. I'm sorry. Thanks. I'm sorry. Thank you for the interview.